ஓகே. ஸோ அப்புறம் இன்னொரு டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண மறந்து போயிட்டோம். அந்த டிக்ஷனரி எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படி சொல்லி அந்த ஆர்டிக்கல் அது எல்லாரும் படிச்சு பார்த்தீங்களா? யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா அதை? எனி வாலண்டியர்ஸ்? எல்லாரும் படிச்சீங்களா இதை ஆக்சுவலா அந்த ஆர்டிக்கல்? See, when he's asking படிச்சீங்களா இல்லையா அதுக்காவது யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேராவது எஸ் ஆர் நோ சொல்லலாம்லப்பா. What is the point of organizing classes then if you're going to remain so silent? Can't you tell even an yes or no? படிச்சீங்களா இல்லையா? படிச்சோம் படிக்கல. யாராவது ரெண்டு பேர் படிச்சவங்க சொல்லுங்க, படிக்காதவங்க நோ சொல்லுங்க. Oh, they're typing it. Okay, I see one answer. See, come on, boys, speak out. Like, what is there in talking? He's asking you a question while you're here. You may not type also, you can just tell off. No, sir. Only Ijaz has put in an S. Ijaz is already in tune. Yeah, so somebody else was speaking. Sir, Yeah, yes, sir. just yeah. So can you explain on the எப்படி ஒர்க் பண்ணுது ஜஸ்? சார் ஒன்று சார் அந்த ஆர்டிக்கல் நல்லா டீட்டெயில்டா இருந்ததா? லைக் நல்லா புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். சார் கேக்குதா சார்? Yeah. Yeah. So I guess go ahead and explain in your own words. ஓகே சார். Yeah. சார் ஆர்டிக்கல் என்ன போட்டுருந்துச்சுன்னா சேமா ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல சொன்னதான் சார். அந்த டிக்ஷனரியில் இருக்க எவ்ரி கீவேர்ட்ஸுக்கு ஒரு ஹேஷ் வேல்யூ இருக்கும். ஹேஷ் வேல்யூ அந்த ஹேஷ் வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டன்ட் அது இம்யூட்டபிளா இருக்கனால அது சேஞ்சே ஆகாது. ஓகே. ஸோ நம்ம 1 மினிட் சார், அந்த ஆர்டிக்கிளே காணும். ஷூர் ஷூர். அதுக்கப்புறம் அந்த சார் அப்புறம் வேற என்ன, அப்புறம் கிளியரா பார்க்கல சார். பார்த்துருந்தேன், அந்த ஆர்டிக்கிள் எங்க இருக்குன்னு தெரியல. Just Google, like all I did was like Google Python dictionary how do they work அப்படின்னு சர்ச் பண்ணேன். The very first link that comes up is like how dictionary work in Python in the article. Right, not very difficult to find. Can I assume like nobody else read this then? Just Savra? Because nobody else said yes. So yeah, I mean இங்க எல்லாரும் வந்து லேர்ன் பண்றதுக்காக அசம்பிள் ஆயிருக்கோம் இல்லையா? மீன் பட் லேர்னிங் நீட்ஸ் டு கம் ஃப்ரம் யூ கைஸ் பிரைமர்லி, ரைட்? மீன் ஸோ நீங்க தான் வந்து இப்போ லைக் வித்தின் அ ஃபியூ மந்த்ஸ் இந்த இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ண போறீங்க ஆக்சுவலா, ரைட்? மீன் ஸோ யூ நீட் டு ஷோ த இனிஷியேட்டிவ். So I'm also spending time like that I should be spending probably in my work
or as well, right? I mean, so I want to see that kind of commit, at least in interest among you guys as well, actually, right? Only then it'll be encouraging to me. Because I not want. few months. Next month they are having Zoho internship, summer internship drive. Oh, okay, just next month. Okay, not even a few Next months. month, Okay, April. I thought there Few may be months. more time. Yeah, These I mean, people are not even talking out. So, so how many people are actually interested in learning this and like clearing these interviews? Yes or no? Let us see. How many people want to clear those in the Zoho internship interview over there? Like how many people want to clear that and get those internships? Okay, so okay, thankfully, I see some yeses. So, but that can happen. Okay, there's a lot of yeses, but that can happen only if you spend the time to learn. இங்க நான் கிளாஸ்ல சொல்றது வந்து லைக் ஐ மீன் நீங்க இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்களா அப்படின்னு என்னால பார்க்க முடியாது டெய்லி உட்காந்து உங்க ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் இல்லையா. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஷோ த இன்ட்ரெஸ்ட் டு லேர்ன் அண்ட் அப்பதான் வந்து ஐ மீன் யூல் பி ஏபிள் டு பெர்ஃபார்ம் வெல் இன் த இன்டர்வியூஸ். ஈவன் அதர்வைஸ், yeah, you'll be at least learning these kind of fundamental concepts in computer science, which will be very helpful down the line for your careers, right? So I'll be asking the same question again tomorrow. How many people read that article? Okay. இப்போ எவ்வளவு பேர் எஸ்ன்னு போறீங்களோ, I want to see that kind of response tomorrow. Okay. I still want you to read this article. Okay. So let's not discuss this again today. இது வரைக்கும் ஒரு 3-4 times this has I have raised this. Have you read it? Have you read it? அப்படி சொல்லி. Okay. What is stopping you ன்னு தெரியல actually, right? It just takes 5 minutes to go through this article. உங்களுக்கு புரியலன்னா கூட, கம்ப்ளீட்டா புரியலன்னா கூட பரவாயில்ல. ஓகே, ஜஸ்ட் அட்லீஸ்ட் நீங்க ரீட் பண்ணாதான் வந்து உங்களுக்கு எது புரியல அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா எனக்கு. Okay, so tomorrow again we'll discuss the same thing. Okay, so now we'll go to this next problem. Somebody raised a hand. Yeah, Tamilarasan. Yeah, Tamilarasan. ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? No, sir. Oh, okay. Yeah, அந்த இதுல raise hand symbol வருது, அதனால தான் கேட்டேன். Okay, சரி. Okay, now let's go to the next problem, which is valid parenthesis. Okay, so in the problem, given a string S containing just the characters in the open bracket, open round bracket, closed round bracket, open curly bracket, or curly braces, அப்படி கூட சொல்லுவாங்க, or the square. இந்த மாதிரி only these brackets are present in this input string. Okay, now we have to determine if the input string is valid. An input string is valid if அப்படி சொல்லி கொஞ்சம் conditions கொடுத்துருக்காங்க. Open brackets must be closed by the same type of brackets. Open brackets must be closed in the correct order. So இங்க few examples இருக்கு. So இங்க வந்து ஒரு open bracket இருக்கு, then followed by a closing bracket, and both are the same type இல்லையா. ஸோ அதனால இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸையும் இது மீட் பண்ணுது இல்லையா. The open brackets must be closed by the same type of brackets, and then they're being closed in the correct order as well. அதனால this is a valid string. So hence we return true. அப்புறம் இந்த இன்புட்டுக்கும் அதே மாதிரி each bracket is getting closed by the corresponding
closed bracket in the correct order as well. Hence, this is also valid, and we need to return true. In the example, it's false because the brackets there is a opening bracket and a closed bracket, but they are wrong type. They don't match. அதனால இந்த இடத்துல return false. அதே மாதிரி like for example, இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். இந்த மாதிரி 2 இப்படி இருந்தா கூட அது வந்து இன்வாலிட் ஸ்ட்ரிங் இல்லையா? ஸோ இங்கே இந்த ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டுக்கு இந்த க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் மேட்ச் ஆகுது, பட் இதோட டைப் தப்பு. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இருந்தாலும் இட்ஸ் நாட் அ வேலிட் ஸ்ட்ரிங் இல்லையா? ஸோ இங்கே ஒரு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இருக்கு, அது கரஸ்பாண்டிங்கான க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் இல்லை. இங்கே அகெயின் ஒரு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஆனால் இந்த மாதிரி இருந்தால் திஸ் இஸ் அ வேலிட் ஸ்ட்ரிங். ஏன்னா வந்து each bracket, open bracket is getting closed by a corresponding closing bracket. Okay, and this is a very famous interview problem in the valid parentheses கூட. இது வந்து மல்டிபிள் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணோம். இது ஒன்று வந்து டிக்ஷனரி, which at least you are now familiar with, and another is stack. So stackங்கிற டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் is like அதை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ yeah, so many of you are computer science students, so you would have gone through நீங்கள் வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கிளாஸ் கூட எடுத்திருப்பீங்க ஆக்சுவலா. ஸோ can somebody who remembers volunteer to explain what the stack data structure is? சும்மா ரஃபா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போதும், ரொம்ப ஃபுல்லா டீடைல்ஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Sir, push and pop operations, sir. புஷ் அண்ட் பாப் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸ்டாக்ல பண்ணலாம். ஓகே, கரெக்ட் மணிகண்டன். ஓகே, பட் அது வந்து ஸ்டாக் வந்து ஒரு பிசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா என்ன கொடுக்கலாம்? புக் அரேஞ்ச்மென்ட் Last in first operation. லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஆப்ரேஷன், டெஃபினெட்லி எஸ். அது ஸ்டாக்ல இருக்கு. யா, ஓகே. So yeah, just you were saying something. Books in யாராவது சொன்னீங்க? எஸ் சார். சார் பேசிக் எக்ஸாம்பிள் புக் அரேஞ்ச்மென்ட் வைக்கிறது சார். புக் அரேஞ்ச்மென்ட் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்னா என்ன? what do you mean? Can you புக் சப்மிஷன் பண்ணுவோம்ல. sorry, you broke up, can you speak again? டேபிள்ல ஒவ்வொரு புக் ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு அடுக்கி வைப்போமா சார்? அதான் சார் பேசிக் எக்ஸாம்பிள். யா, அது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். யா, ஸோ இல்லைன்னா பிளேட்ஸ் ஒரு பிளேட்டுக்கு மேல இன்னொரு பிளேட் அடுக்கி வைக்கிறதோ, லைக் ஸ்டாக் ஆஃப் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அதுவும் ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். இப்போ இந்த பிளேட்ஸே எடுத்துப்போமே, லைக் ஒவ்வொரு பிளேட்டை மேல வச்சோம்னா ஸோ லைக் அப்புறம் வந்து ஒரு பிளேட் அதுல இருந்து அந்த ஸ்டாக்ல இருந்து எடுக்கணும்னா லைக் கீழே இருந்தோ அல்லது மிடில் இருந்தோ எடுக்கிறது கஷ்டம் இல்லையா? மீன் மற்ற பிளேட்ஸ் எல்லாம் கீழே விழுந்துரும். இப்படி சைனா பிளேட்ஸ் ஒடிஞ்சாலும் ஒடிஞ்சிரும் இல்லையா? ஸோ ஒரு பிளேட்டை மேலே வச்சோம்னா, அந்த ஸ்டாக்குக்கு மேலே வச்சோம்னா, அந்த ஈஸியஸ்ட் டு ரிமூவ் இஸ் அந்த டாப்ல இருக்க பிளேட் தான் இல்லையா? ஸோ அந்த ஸ்டாக் ஆஃப் பிளேட்ஸுங்கிற கான்செப்ட்ல தான் இந்த ஸ்டாக்குங்கிற டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேரே வந்தது ஆக்சுவலா. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம சும்மா விக்கிபீடியாவுக்கு போய் ஸ்டாக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா அங்க எக்ஸாம்பிளே இதுதான் காட்டியிருப்பாங்க, ஸ்டாக் ஆஃப் பிளேட்ஸ். ஓகே,
So last in, first out. On the and it supports Manikandan Soramari push and pop operations. It has to support push and pop operations, and then it's called like a LIFO or last in, first out. So எந்த டேட்டாவை லாஸ்ட் ஆட் பண்ணோமோ அந்த அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ இந்த பிளேட் இந்த ஸ்டாக் ஆஃப் பிளேட்ஸில் எந்த பிளேட்டை லாஸ்ட் வைக்கிறோமோ, லைக் இருக்கிறே டாப்பில் வைக்கிறோமோ அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க முடியும். ஓகே, கீழே இருந்து எடுக்க பார்த்தா பேசிக்லி கம்ப்ளீட் ஸ்டாக்கே கீழே வந்து ஒடிஞ்சு போயிடும் இல்லையா? ஸோ இட்ஸ் நாட் possible. So easiest of the what is possible is like to remove the one at the very top, right? So இதுதான் வந்து ஸ்டாக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இப்போ வந்து இங்க பைத்தான்ல வந்து லைக் ஆக்சுவலா ஸ்டாக் தனி ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல பை டிஃபால்ட் அவங்க. ஏன்னா வந்து அரே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரையே வந்து ஸ்டாக்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம். அதனால ஸோ அது ஸோ இப்போ வந்து அரே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பேசிக்கலி இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தான். அது இதையே வந்து நான் ஸ்டாக்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஸ்டாக்ல புஷ் ஆப்ரேஷனுக்கு வந்து அரேல ஏற்கனவே அப்பெண்டுன்னு ஒரு சொல்லி மெத்தட் இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த சேம் அஸ் புஷ். ஓகே, and then but it also supports the pop operation. Okay, so pop operation என்ன பண்ணும்னா whichever data you last added, it will remove that from the array and it will return that value. Okay, so இப்போ இது யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ வந்து ஒரு பிராக்கெட்ஸ் டிக்ஷனரி டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன். இது சும்மா பிராக்கெட்ஸ் நேம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பரவாயில்ல. இதுல இந்த ஈச் ஆஃப் தீஸ் டிக்ஷனரி டைப்ஸுக்கு கீ வேல்யூ என்டர் பண்ண போறேன். ஸோ இப்போ ஓப்பன் பிராக்கெட் வந்து கீயா இருந்ததுன்னா அது கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ வில் பி த க்ளோசிங் பிராக்கெட் ஃபார் ஈச் டைப். ஓப்பன் பிராக்கெட்ஸை நான் கீயை யூஸ் பண்ணி அந்த க்ளோசிங் பிராக்கெட்ஸ் அதோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ்ன்னு போட்டுக்கிறேன். ஒரு ஸ்டாக் டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு. நவ் for C in S, so I'm going to go through each of the characters in this input string S. Okay, so அதை எடுத்து இப்போ வந்து if that happens to be a open bracket, okay, then we are going to push that into the stack. So how do we know this is a open bracket? இப்போ ஒரு character retrieve பண்றோம். How do we know? How can we find out quickly whether it's an open bracket or a closing bracket? Anybody? சார் ஓப்பனிங்னா அது வந்து கீயா இருக்குங்க சார். Yeah, so it'll if that bracket is in this brackets dictionary, then it has to be a open bracket. Yeah, so all the open brackets are been declared here as keys in this dictionary. So if C in brackets, then we know it's an opening bracket. So opening bracket on the, then we can have to push that into the stack. Okay, so if it's not an opening bracket, then then we have to check like அதோட கரஸ்பாண்டிங் இப்போ க்ளோசிங் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு கேரக்டர் வந்து க்ளோசிங் பிராக்கெட்டை வச்சுப்போமே. இப்போ இது க்ளோசிங் பிராக்கெட் இருந்தா ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சுவலாக இதை வாக் த்ரூ பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து the first iteration C will be equal to opening bracket. Yeah,
So C is in brackets, it's one of the keys here. Adhanala we have to append it to the stack. So the stack will become like this. The opening bracket has been added to the stack. So now next iteration la this C will become closing bracket. Okay. So therefore it won't be in the brackets dictionary, and it's not one of the keys. So else condition kondachu. So now we can check, hey, we have run into a closing bracket. So இப்போ ஸ்டாக்கோட டாப்ல அதோட கரஸ்பாண்டிங் opening bracket இருந்ததுன்னா we are good. So that means it's coming in the correct order. Okay. So else if, so in the closing bracket, if in the stackler topல இருக்க எலிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும்னா, லைக் நார்மலா ஸ்டாக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல டாப்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் இருக்கும். ஓகே, ஆனா பைத்தான்ல they don't have all this built in, so but there's a easy way to see what is at the top using this -1 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு index. So -1 is an index that's not common in other languages. Basically it's a shortcut for saying, okay, what's the very last entry in the array அப்படி சொல்றதுக்கு. Okay, so pythonல இருக்கு, வேற like நான் ஜாவால சில பார்த்தது இல்ல, இத மேபி other languagesல கூட இருக்கலாம். Okay, but pythonல it's a very convenient one. Okay, so stackல topல இருக்கிற value which will have to be open bracket, right? We were stackல நம்ம open brackets மட்டும் தான் ஆட் பண்றோம். So அதுக்கு corresponding closing bracket என்னது? So we can get the value, the brackets, இல்ல brackets dictionary இருந்து அது corresponding closing bracket எடுத்து, if this is matching the current C, if அது ரெண்டு மேட்ச் ஆச்சுன்னா then we are good. அப்படின்னா லைக் அந்த ஸ்டாக்ல டாப்ல இருக்க வேல்யூ இதுவும் மேட்ச் ஆகுது, ரைட்? பட் இஃப் அது மேட்ச் ஆகலைன்னா then we know things are coming in wrong order, the brackets are in wrong order. அதனால ஸோ இப்போ இது மேட்ச் ஆகலைன்னா then we can return false immediately, saying that this is an invalid string. Okay, so அதே மாதிரி full in the full so in the first example like இது மேட்ச் ஆகும் இல்லையா? ஸோ இந்த செகண்ட் ப்ராக்கெட், இந்த க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் வரும்போது அதுக்கு அதுவும் கரண்ட்லி தி ஸ்டாக்ல டாப்ல இருக்க ப்ராக்கெட்டோட இதுவும் வந்து மேட்ச் ஆகும். ஸோ அதனால இட் ஒன்ட் ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ், இட் ஜஸ்ட் சிம்பிளி கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் ஃபார் லூப் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார் லூப்ல இருந்து வெளியே வந்துருச்சுன்னா ஜென்ரலா we can return true. ஸோ இப்போ வந்து இந்த கோட் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒர்க் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம். ஓகே, brackets இங்க டைப்போ. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒர்க் பண்ணிடுச்சு. ஸோ we are getting the right answer. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கும் செக் பண்ணி பார்ப்போம். So actually, let's just walk through this example. Actually, maybe we'll walk through this other example, which should fail. Okay. So initially, stack will be empty. So the first iteration on the is an open bracket. C will be open bracket. So now inga vanda C is in brackets. This will be true. This is the open bracket. Yeah. So now we'll append that to the stack.
next iteration la next character is this square closing bracket. Okay, inga vandachu. So in the line la it won't be true because it's not it's not one of the keys here. Adana it will come here. So now we are going to first get the what is at the top of the stack. So it is this guy. So then either key I use panni in the opening bracket. If this, what is the value corresponding to this key? So the corresponding value will be this bracket here in the round closing bracket. So in the round closing bracket is not equal to the current C, right? Hence it's going to return false here. Okay, so that means இதுக்கு வந்து கரெக்டா தான் ஒர்க் பண்ணும் இந்த கோட். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த 3 எக்ஸாம்பிளையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இந்த 3 எக்ஸாம்பிளும் இப்போ ரன் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஆனால் இந்த கோட் இஸ் ஸ்டில் நாட் கம்ப்ளீட். ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் அதர் test cases for which this will fail. Okay, so there may be several for which this will fail. So இன்னைக்கு இதோட நிப்பாட்டிப்போம் ஆக்சுவலா. ஸோ நீங்க போய் இந்த ப்ராப்ளம் நீங்களே இப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்க, லைக் சால்வ் பண்ணி பாருங்க. அப்போ then we'll discuss what are the changes will be required to solve this tomorrow. Okay, when I ask நாளைக்கு வந்து கிளாஸ்ல எல்லாரும் ட்ரை பண்ணீங்களா அப்படின்னா I want to see everybody saying yes. ஓகே, ஒரு half an hour தான் ஆகும் இதை போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்கறதுக்கு ஆக்சுவலா, ரைட்? ஸோ and in the whatever time you spend now is going to look like within 1 month it can give you a positive result in that Zoho internship interview எல்லாம். ஓகே, ஸோ எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. நாளைக்கு நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே, all right, we'll stop here today. Okay, thanks everybody. Thank you, sir. Thank you, Shashi. Thank you very much. Thank you, sir.